Morning, dear children. Previous class, the external economics of scales were finish பண்ணிருக்கோமா. So today class, diseconomics of scale. Okay, diseconomics of scale. Okay, so the diseconomics of scale or the disadvantage of the firm or an industry. So it's a very difficult one. Okay, Amma? So it's a disadvantage to a firm or an industry. Okay, so or an organization So this necessarily increase the cost of production of a commodity or service. So increase cost of production of commodity or service. That's right. Further, it delays the speed of the supply of the product to the market. So some market supply வந்து speed okay, speed delay So delay the speed of the supply. Okay, supply of the product. That's all. So these diseconomics are two types. First one is internal diseconomics. First one is internal diseconomics of scale, and second one is external diseconomics of scale. Okay, there are two types. So first type is an internal. Internal diseconomics of scale. Okay, so when the scale of production increases beyond the optimum limit, then its efficiency may come down. Okay, so அப்ப நமக்கு என்ன ஆகும்? நமக்கு scale of productions increases. Scale of production increases the optimum limit. Then its efficiency may come down. Okay. Next, external diseconomics of scale. So diseconomics like external parts. External diseconomics of scale. So the term external diseconomic sales refers to the threat or disturbance to a firm on an industry from a factor lying outside it. Okay, Amma? So threat or disturbance to a firm. To a firm or an industry. Okay, so it, for example, the bus strike prevents the easy and correct entry from the workers into a firm. Okay, it's a bus strike. So similarly, the rent of firm increases very much if new economic units are established in the locality. Okay, so the firm increases very much, rent increases. That's all. So then next topic is the isoquants. So the production may involve at a time use of more than one variable input. Okay, so use of more than one variable input.
Okay, this is presented with the help of isoquant. So இது எதுக்கு ஹெல்ப்பா இருக்கு? isoquant இதுக்கு தான் நமக்கு இந்த இருக்கு one variable க்கு ஹெல்ப்பா இருக்கு. So the two words iso and quant. Okay, so it's a isoquant curves வந்து நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. So the two words iso then quant or derived from the Greek word. என்ன வேர்டுமா? Greek word. Greek word. So the language meaning equal and quantity. So இதோட meaning என்னதுமா நமக்கு equal and quantity. That's all. So in our presentation only two factors labor and capital are used. The two factors மட்டும்தாமா இருக்கு. என்ன factors? Labor and capital. Labor and capital are used. Okay, so in economics is isoquant is a curve drawn by joining the combinations of changing quantities of two or more inputs which give the same level of output. So joining combinations of changing the quantities of two or more inputs. So which gives same level of output. Same level of output. So isoquants are similar to indifference curve, and isoquant curve can be defined at the locus of point representing various combinations of two inputs, capital and labor, yielding the same output. Capital or labor or same yielding now. Capital and labor. So same output, yielding same output. Same output. So the isoquant is also called என்ன சொல்லுவாங்கமா this isoquant நம்ம என்ன சொல்லுவோம் equal product curve or இன்னொன்னு என்ன சொல்லுவாங்க product indifference curve அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, so equal product curve and product indifference curve அப்படின்னு சொல்லுவோம். So இப்போ definition of isoquant. So என்ன definitions பார்க்கலாம். Isoquant. Okay, so according to Ferguson, an isoquant is a curve showing all possible combinations of input. So all possible combinations of inputs are physically capable of producing a given level of output. Okay, an isoquant is a curve showing all possible. நம்மளுக்கு வந்து definitions அப்படி இருக்கணும். ஓகேமா? So all possible எந்த இதுலயும் changes இருக்க கூடாது. So all possible combinations of input physically capable of producing a given level of output. Okay, so இது சொன்னது யாரு? Ferguson. Next, the isoquants are based on the following assumptions. So some assumptions are there. So what are they? First assumption, it is assumed that only two factors. Okay, so is it only labor and capital? So it is only two factors. So assumed that only
two factors or produce a commodity. Produce a commodity. Okay. Then second one is factors of production can be divided into small parts. Okay. Factors of production can be divided into small parts. Then third one is a technique of production is constant. Technique of production நமக்கு constant ஆ இருக்கும். Production is constant, மாறாது. Then fourth one is the substitution between the two factors is technically possible. So technically நமக்கு எப்படி இருக்கணும்? Possible. Technically possible. That is the production function is of variable proposition type rather than fixed proposition. Okay, so variable proposition rather than fixed proposition. Okay, then fifth one is a given technique factors of production can be used with the maximum efficiency. That's all. So இது வந்து நமக்கு assumptions. There are 5 assumptions. Okay, first one is assume that only two factors. What are the produce of commodity? Then second one is factors of production can be divided into small parts. Then third one is technique of production is constant. Then fourth one technically possible, variable proportion, fixed proportion. So then fifth one is maximum efficiency. Then next one is isoquant schedule. Next one is an isoquant schedule. Isoquant schedule. So let us suppose that these are two factors, namely labor and capital. Agree? No. Okay, labor and capital. And isoquant schedule shows that different combinations of these inputs yield the same level of output. நமக்கு அதுவும் தெரியும். அப்படிதானமா different combinations இருக்கும். ஆனா நமக்கு என்ன இருக்கும்? These inputs வந்து output same ஆ இருக்கும். Output level same. Okay, it is given below. So the isoquant schedule கொடுத்திருக்காங்க பாரு combination. First one combination ma. Then units of labor, then units of capital, then output of cloth. வச்சு நமக்கு எடுத்துருக்காங்க. Okay, so அப்ப first one combinations அப்படிங்க பார்க்கும்போது நமக்கு A, B, C, D, E. Okay, so units of labor na 2, 4, 6, 8, 10. அடுத்த units of capital னு பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன வரும்? 13. நம்மளா அஸ்யூம் பண்றதாமா 22, then ஒரு 16, அப்புறம் ஒரு 12, அப்புறம் ஒரு 10. Okay, so output நமக்கு எப்படி இருக்கும்? Same level ஆ இருக்கும். Okay, 400. Okay, so நம்ம output வந்து நமக்கு same level. சரிங்களா? So அப்போ நமக்கு combinations of labor units and capital yield the same level and output is 400 meters of cloth வந்து நமக்கு same ஆ இருக்கும். Then next one is isoquant curve power. So isoquant curve. So ஒரு drawing இருக்கு பாருங்க. Isoquant
curve. So என்ன curve அப்படின்னு பார்த்தோம்னா first x axis y axis இப்போ மாதிரி நீங்க draw பண்ணிடுவீங்க. So it's a x axis, then it's a y axis. Then 2, 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10. Next is a 12. Next to 12. Then next to 16. Next to 22. Next to 30. Okay. So இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் draw பண்றோம். So first 10 ல இருந்து நமக்கு எதுக்கு வருது 10 க்கு. To 10. Next one 12 to 8. So 10. Next 12, 8. Second one is a 12. So நம்மளுக்கு 8 க்கு வரும். ஓகேமா? Next 16. So 16 க்கு வந்து நம்மளுக்கு 6 க்கு வரும். Next 22. 22 க்கு வந்து 4 க்கு நம்மளுக்கு வருதுமா. Next 30 க்கு வந்து 2 க்கு வரும். That's all. So இப்போ curve வந்து பண்றோம். So curve வந்து எப்படி பண்ணணும்னு பாருங்க. So அந்த curve எல்லாமே நமக்கு ஜாயின் ஆகணும். எனக்கு கொஞ்சம் வந்து drawings அந்த curve வந்து கரெக்டா இருக்குமா அப்படிங்கிறது உங்களோட இதுல கரெக்டா இருக்கும். போர்டுல நல்லா வந்துருமா. அது வந்துச்சு. So இப்படிதான் நம்ம curve வரணும். ஓகே. So the IQ வந்து நமக்கு அப்ப எவ்வளவு இருக்கு 400 அவுட்புட். சரிங்களா? So இது வந்து நம்மளுக்கு லேபரா இருக்காங்க. Then இவங்க capital. That's all. So the same level of output. An isolated product curve can be with the help of the schedule பார்த்து நம்ம help பண்றது. இது curve. Okay. Next one is an isoquant map. Isoquant map. Isoquant map. So இதுவும் நம்மளுக்கு அந்த diagram oriented தான் வரும். So எப்படி எப்படின்னு பாருங்க. First x axis y axis நீங்க எப்பவும் பண்ற சேம் தான். Okay. So இங்க x axis இருக்கு. Next நம்ம y axis பார்க்கலாம். So first one IQ 100 units. சரிங்களா? 100 units. Next one is a 200 units. Then next one is a 300 units. Okay, next one is a 400 units. 300, 400. So first வந்து என்ன units வரும் நமக்கு 100 units. 100 units. Then second 200 units. Then third 300 units. And fourth one is a 400 unit. Next நம்ம இங்க வந்து என்ன பண்றோம் அப்படினா IQ1, IQ1, then IQ2, then IQ3, then IQ4. So இங்க நமக்கு என்ன வரும் label, then capital. That's all. So the isoquant map has different isoquant curves represent the different combinations. So combinations of factors production. So yielding the different levels of output. Output நமக்கு different levels ல இருக்கும். 100, 200, 300, 400 அப்படின்ட்டு. So the family isoquants, in other words, if more than one isoquant is drawn in a drawing, it is called isoquant map. That's all. Then next one is the properties of isoquant curve. என்னென்ன properties அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். Okay. So properties of isoquant curve.
properties of isopont curve. என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் drawing எல்லாத்துலயும் ஒரு டயக்ராம் வந்துருமா. ஸோ டயக்ராம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ். ஸோ நம்மளுக்கு எப்போ மாதிரி லேபர் இங்க கேபிட்டல். ஓகே, ஸோ லேபர் மாதிரி எப்போ மாதிரி என்ன பண்ணிருக்கீங்க நீங்க இங்க L4 then L3. ஓகே, நெக்ஸ்ட் L2 நெக்ஸ்ட் L1 then இங்க K1 then K2 next K3 next K4. so நமக்கு diagram K1 ல இருந்து L1 next K2 ல இருந்து L2 then K3 ல இருந்து L3 next K4 to L4. okay so நமக்கு அப்ப diagram ஓவர்மா. next நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த curve drawing பண்றோம். அப்படி curve மாதிரி நமக்கு வரும். எனக்கு கரெக்டா வரல, கரெக்டா வரும் சரியா. சோ இங்க A B C D. சோ இதுதான் நமக்கு IQ பாயிண்ட். ஓகேமா. சோ இங்க நம்ம 0 அப்படினு வச்சுக்கோம். சோ இது லேபர், x1 is a capital. இங்க வந்து நமக்கு capital. That's all. So the isocant curve has negative slope. So negative slope அப்படிங்கும்போது ஒரு drawing பண்ணிருக்காங்க பாருங்க உங்களுக்கு. So negative slope அது என்ன அப்படின்னா it slopes downward from left to right. So negative slope அப்படிங்கும்போது negative slope அப்படிங்கும்போது நமக்கு என்னதா இருக்கும், left to right ஆ மாறும். okay downwards ஆ வரும், downwards. so left to right, left to right ஆ இருக்கும். so the factors are substitutable. if more of one factor is used, less of other factors is needed for producing the same level of output. so நம்மளுக்கு less the other factor na same level of output இருக்கும். so the diagram combination A refers to another more of capital K5 and L less of labor L2. okay next as a producer moves to B C and D, more labor and less capital are used. that's all. then second one is a convex to the origin. so the diagram வச்சு தான் நம்ம பண்றோமா. so next one is a convex to the origin. so this explains the concept of diminishing marginal rate of technical substitution. so diminishing marginal rate of technical substitution. For example, the capital substituted by 1 unit of labor goes on decreasing when moved from the top level to bottom. okay so if so it is called the diminishing, that means MRTS. the constant MRTS வந்து எப்படி இருக்கும், straight line ஆ இருக்கும், straight line, but increasing MRTS concave ஆ இருக்கும். okay so are all possible. it depends on the nature of isocant curve. so this means the factors of production are substitutable to each other. so substitutable to each other. that's all. so the capital substituted per unit of labor goes on decreasing when the isocant curve convex is origin. okay that's all. then next one is a non-intersection of isocant curves. Non-intersection of isocant curves. Non-intersection of isocant curves. okay so a non-intersection of isocant curves for instance point A lie on the diagram is explain பண்ணனும். so diagram பாருங்க. first x axis
then y axis. So இதுல வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு curve வந்து நமக்கு 300 யூனிட்ஸ்க்கு போகுது. நெக்ஸ்ட் curve வந்து நமக்கு ஒரு 100 யூனிட்ஸ்க்கு போகுது. ஓகே, சோ இங்க வந்து நமக்கு 100 யூனிட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் 300 யூனிட்ஸ். சோ இது வந்து நமக்கு IQ2 ஆவும் இது IQ1 ஆவும் நமக்கு பிரதிபலிக்கும். சோ இங்க ஒரு நமக்கு ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடிய இந்த curve நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா A அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, சோ இங்க ஸ்ட்ரைட்டா நமக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த ரெண்டையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இது வந்து C இருக்கு. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். சோ இவங்க வந்து லேபர் தென் அவங்க கேபிட்டல். So for instance, point A lie on the isocant IQ1 and IQ2, but the point C shows higher output and the point B shows lower level of output. So இது வந்து நமக்கு higher output, but B வந்து என்னது நமக்கு lower output. So if C is equal to A and B is equal to A, okay, then C is equal to B and B but C greater than B, which is illogical. Okay, that's all. Next one is an upper isocant curve represents a higher level of output. Next one is an upper isocant curve represents a higher level of output. Higher level of output. Okay, that's all. So next one is an diagram parangama. The x-axis, then y-axis. Okay, so the curve, first curve, then second curve. So it's an IQ1 and it's IQ3. So in 100 units and 300 units. Yeah, so இதுக்குள்ள gap. So இங்க labor, then capital. So the IQ2 show higher output and lower IQ1 show lower output. இது வந்து நமக்கு lower output. இது வந்து நமக்கு என்னது higher output. Higher output. So for upper isocant curve implies the more factors of the lower isocant curve. So more factors than the lower isocant curve. Okay, that's all. Next, the arrow is in the figure shows the increase in the output. So it will increase in the output, a higher and upward shift of an isocant curve. Okay. So next one, isocant curve does not touch either x-axis or y-axis. X-axis and y-axis touch panni adi poradhu. Okay, curve does not touch. So paranga, isocant curve does not touch either x-axis or y-axis. Okay, so there are no isocant curve touches the x-axis or y-axis because பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும். So இங்க x-axis, y-axis, y-axis.
So is isocon curve, first one. Okay, it's a first one. And second one is a இருக்கும். So அப்ப இங்க வந்து நம்மளுக்கு isocon curve. Okay, இது isocon curve 2. So இது வந்து நம்மளுக்கு என்னதா இருக்கும்? L. இது வந்து நம்மளுக்கு C. So இங்க வந்து 0, இங்க வந்து labor மா நம்மளுக்கு. Then இங்க capital. So அப்ப அந்த curve வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாரு, இங்கேயும் இருக்கு. Okay, so the curve touches the x-axis or y-axis because IQ1 only capital used. Then IQ2 only labor used. IQ2 வந்து labor மட்டும் யூஸ் பண்றது. Then இது வந்து என்னது capital மட்டும் யூஸ் பண்றது. That's all. Okay. So thank you students. Thank you so much. So next class we will see the isocost line. Okay. Thank you.